হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। শর্টহ্যান্ড ইয়ার চ্যানেলে আপনাদের আবারও স্বাগতম। আজকে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম, সেটা হচ্ছে রেফ দিয়ে ইংরেজির ডিকটেশন। আপনাদের আমি রেফ দিয়ে যে সূত্র শেখাইছি সেটারই ডিকটেশন। এটা হবে ইংলিশ ডিকটেশন। তো আমি যে ভিডিওটা অডিওটা রেকর্ড করে নিয়েছি সেটা এখন চালু করব। আপনারা সবাই সঙ্গে থাকুন। He has lost his carbon paper. He goes to market. He tried hard. I saw a red horse on the way. The bird has flown away. He puts on a loose shirt. The girl excels in music. The Gita is a sacred scripture of the Hindus. This is the girl who can dance well. An idle man is a burden of a society. This is a notice board of our academy. He was born with silver spoon in his mouth. The cup. তো আমার ডিকটেশন লেখা শেষ, এবার আমি ভাঙাবো। তো প্রথমে ছিল হি হ্যাজ লস্ট হিজ কার্বন পেপার। এরপরে হি গোজ টু মার্কেট। এরপরে আছে হি ট্রাইড হার্ড। I saw a red horse on the way. এরপর আছে the bird has flown away. এরপর আছে he puts on a loose shirt. The girl excels in music. আমি মিউজিকটাকে মুজিক লিখছি, আপনারা মিউজিক লিখবেন, কোনো সমস্যা নাই, আমি এটা দিয়েই বুঝতে পারি। The Gita is a sacred of the Hindus. This is
দ্য গার্ল হু ক্যান ডান্স ওয়েল। এরপরে অ্যান আইডল, আইডল, অ্যান আইডল ম্যান হবে, কিন্তু ম্যানটা লেখা হয়নি। ম্যান ইজ এ বার্ডেন অফ এ সোসাইটি। এরপর আছে দিস ইজ এ নোটিশ বোর্ড অফ আওয়ার একাডেমির জন্য আমি একা ব্যবহার করছি, আপনারা এই ব্রিফটা মুখস্থ রাখবেন। একাডেমির জন্য একা। হি ওয়াজ born with silver spoon in his mouth। আমার ডিকটেশন লেখা শেষ। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনারা কিভাবে রেফ দিয়ে যদি কোনো ডিকটেশন আসে, মানে অর্থাৎ রেফ থাকে, তাহলে কিভাবে লিখবেন আর কিভাবে ভাঙাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।